Lily, ôi, thật là một đứa con gái nực cười khi anh có Jimer, Paulette nói với Jimer khi tô son đỏ trước gương trong phòng ngủ của họ, vô lý là một chút xấu tính, em yêu, Jimer nói thêm khi anh khoanh tay trước ngực, ok, vậy thì cô gái đang ảo tưởng, anh đừng gọi con gái tôi những cái tên kinh khủng nữa. Paulette đứng dậy khỏi củi và tiếp cận Jimer một cách quanh co, tôi gọi cho cô ấy những gì tôi nhìn thấy. Những gì cô ấy nói về con tàu thật kinh hoàng, những gì đứa trẻ nói một cách vô ích. Paulette đẩy Jimer ra khi cô đi ngang qua anh ta. 5 giờ sáng nay Lily vừa đánh thức ngôi nhà thì đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Paulette là mẹ kế của Lily cùng với Jimer nhảy ra khỏi giường và chạy vào căn phòng mà Lily đang ở. Cái gì vậy Lily? Cha cô hét lên, tôi đã có một tầm nhìn. Ồ, không phải điều này một lần nữa Lily, điều này là không thể chấp nhận được. Paulette cho biết thêm, con đã thấy gì, con yêu? Jimmer hỏi Lily khi anh xoa trán đẫm mồ hôi của cô, con tàu, tôi đã có một viễn cảnh rằng con tàu sẽ chìm cùng với chúng tôi trên đó. Jimmer là một thủy thủ và anh ta đã sở hữu một chiếc thiết giáp hàm, em yêu, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Em không nghĩ rằng con tàu sắp chìm, nó chưa từng bị chìm, ba, ngươi đừng bao giờ tin ta nữa, tất cả đều là do nàng. Paulette chỉ tay vào mặt Lily trong khi nói, đừng là một đứa con gái hư đốn. Cha con và bố cần nghỉ ngơi, trở lại giường đi. Paulette giật tay áo Jimer bước ra khỏi phòng ngủ của Lily với vợ Paulette, bạn không tin cô ấy, phải không? Paulette hỏi Jimer khi lông mày trái của cô ấy nhướng lên. Không, tất nhiên không phải em yêu, tốt, bởi vì bạn và tôi đều biết tầm nhìn của cô ấy có thể sai như thế nào. Hãy nhớ năm ngoái khi cô ấy nhìn thấy rằng mẹ tôi đã chết trong vườn khi đang hái hoa hồng tốt, mẹ tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Paulette và Jimer tiếp tục cuộc trò chuyện trong 30 phút nữa trong khi Lily nằm trên giường với đôi mắt đẫm lệ. Lily thừa hưởng năng khiếu về thị giác từ người mẹ quá cố của mình. Sáng hôm sau Lily, Jimer và Paulette lên tàu. Ồ, em yêu, anh không thể chờ đợi để ngồi bên trong tàu để ăn tối. Em không hào hứng sao Lily? Lily nhìn chằm chằm vào Paulette mà không nói được lời nào. Trong bữa tối, đầu bếp phục vụ củ cải đường Lily với cơm trong khi cha cô và Paulette đã ăn bít tết, khoai tây nướng và bông cải xanh đã được chế biến kỹ lưỡng. Paulette bảo đầu bếp phục vụ Lily một món ăn cho những đứa trẻ không nghe lời. Làm sao lại phải ăn một bữa cơm không thích vị giác cha? Jimmer nhìn chằm chằm vào vợ trước khi đáp lại cô con gái đang khó chịu của mình, bởi vì em yêu anh đã không nghe lời. Cha, thế nào? Con chỉ nói với cha những gì con đã thấy. Con không thích những thứ mà con nhìn thấy nhưng con không thể làm khác được và cha biết điều đó, thế là đủ rồi. Cô gái trẻ nói chuyện, cô ăn xong bữa tối để đi ngủ. Paulette yêu cầu, em không đói, anh đi ngủ sớm, không? Bạn phải ăn những gì bạn được phục vụ, Jimmer hét lên, Paulette phát ra một khẩu súng bắn tỉa, bạn là ai? Lily hỏi cha khi cô dọn mình ra khỏi bàn ăn. Lily tìm đến một căn phòng trống gần nhất trên con tàu để thoát khỏi sự cay đắng đang hấp dẫn trong bữa tối, trong khi đó, Paulette an ủi Jimmer bằng một ly rượu trắng. Đây, uống đi anh yêu, không cho phép đứa con của anh làm gián đoạn bữa tối của chúng ta. Jimmer lấy ly rượu ra khỏi tay vợ và uống ừng ực xuống cổ họng như thể đây là lần uống cuối cùng của anh trước khi chết. Đã 2 giờ trôi qua và Lily vẫn ngồi trong căn phòng buồn tẻ giận bố thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ nhẹ nhàng. Lily, giọng nói dường như là của cha cô Jimmer. Không có sự cho phép của Lily vào phòng, Jimmer đi vào phòng, khi vào phòng Lily ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có thể nghe và nhìn thấy sóng biển. Lily, tôi không cố ý hét vào mặt bạn nhưng bạn cần phải có kỷ luật, tôi không phải là loại trẻ em cần phải có kỷ luật, bạn đã làm cho Paulette và tôi sợ hãi với hình ảnh con tàu chìm, bạn biết đấy, tôi không cố ý làm bố bạn giật mình mà chỉ là tôi cảm thấy cần phải kể cho bạn nghe những gì tôi đã thấy. Jimmer khoanh tay nhìn lên trời, Lily nhận thấy rằng cha cô không nói một lời nào nên cô quay về hướng của ông, làm sao vậy cha? Jimmer mặt đỏ bừng khi anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ mà Lily đang ở gần. Lily nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đại dương đang biến thành sóng thần, ôi không! Lily hét lên, Jimmer chạy ra khỏi phòng ngủ như một con rang bị trầy xước, Jimmer chạy qua Paulette để bắt đầu con tàu. Chuyện gì vậy Jimmer? Có một trận sóng thần đang xảy ra, Lily nói với Paulette, một cơn sóng thần. Điều đó không thể được, Lily mở rèm cửa sổ căn phòng để cho Paulette xem những gì cô và cha cô đã thấy, đôi mắt của Paulette nhảy ra khỏi hốc, tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi để chuyện này xảy ra, như điểm Paulette.
Lilliet Oh, what a ridiculous daughter that you have, Jimery, Paulette says to Jimery as she puts on red lipstick in the mirror in their bedroom. Ridiculous is a bit mean, darling, Jimery adds as he folds his arms across his chest. Okay, then the girl is delusional. Will you stop calling my daughter horrific names? Paulette gets up from the cot and approaches Jimery in a devious manner. I call her what I see. What she said about the ship was horrifying. What child speaks in vain? Paulette pushes Jimery out of the way as she passes by him. 5 a.m. this morning, Lilliet woke the house when she suddenly let out an horrendous scream. Paulette, who is Lilliet's stepmother, along with Jimery, jumped out of bed and ran into the room that Lilliet was in. What is it, Lilliet? Her father shouted. I had a vision. Oh, not this again, Lilliet, this is unacceptable. Paulette adds. What did you see, darling? Jimery asks Lilliet as he rubs her sweaty forehead. The ship, what about the ship? I had a vision that the ship was going to sink with us on it. Jimery was a sailor and he had owned a battleship. Darling, maybe it was just a bad dream. I don't think that the ship is going to sink. It hasn't before. Daddy, you never believe me anymore. It's all because of her. Paulette points her finger in Lilliet's face while saying, don't be a naughty girl. Your father and I need to rest, go on back to bed. Paulette tugs at the sleeve of Jimery's shirt. Jimery walks out of Lilliet's bedroom with his wife Paulette. You don't believe her, do you? Paulette asks Jimery as her left eyebrow rises. No, of course not, darling. Good, because you and I both know how wrong her visions can be. Remember last year when she had a vision that my mother dropped dead in her garden while picking roses? Well, my mother is still alive and healthy. Paulette and Jimery continue their conversation for 30 minutes more while Lilliet lays in bed with eyes full of tears. Lilliet inherited the gift of vision from her late mother. The next morning, Lilliet, Jimery, and Paulette boarded the ship. Oh, honey, I cannot wait to sit inside of the ship to have dinner. Aren't you excited, Lilliet? Lilliet stares at Paulette without a word to say. During supper, the chef served Lilliet beets with rice while her father and Paulette had eaten the well-done steak, baked potatoes, and broccoli. Paulette told the chef to serve Lilliet a dish for disobedient children. How come I have to eat a meal that doesn't like my taste buds, father? Jimery stares at his wife before responded to his upset daughter. Because, darling, you were being disobedient. Father, how? I was only telling you what I saw. I don't like the things that I see, but I can't help it, and you know that. That's enough talkback, young lady. You finish your supper so you can go off to bed, Paulette demands. I'm not hungry, I'll go to bed early. No, you must eat what you were served, Jimery shouts. Paulette lets out a snicker. Who are you? Lilliet asks her father as she removes herself from the dinner table. Lilliet finds the nearest empty room on the ship to escape the bitterness that was appealing at dinner. Meanwhile, Paulette comforts Jimery with a glass of white wine. Here, drink this, darling, don't allow that child of yours to disrupt our dinner. Jimery takes the wine glass out of his wife's hand and gulps it down his throat as if it were his last drink before death. 2 hours have passed and Lilliet still sits in the dull room angry with her father when suddenly she heard a light knock on the bedroom door. Lilliet. The voice appeared to be from her father Jimery. Without Lilliet's permission to enter the room, Jimery made his way into the room. When he entered the room, Lilliet sat on the bed looking outside of the window. She could hear and see the waves of the ocean. Lilliet, I didn't mean to shout at you, but you were in the need of discipline. I'm not the kind of child that needs to be disciplined. You frightened Paulette and me with your vision of the ship sinking. You know I didn't mean to startle you, father, it's just I felt the need to tell you what I saw. Jimery folds his arms staring into the sky. Lilliet noticed that her father wasn't saying a word, so she turned in his direction. What is it, father? Jimery's face turned beet red as he stares out the window that Lilliet's near. Lilliet looks out of the window and sees the ocean transforming into a tsunami. Oh, no! Lilliet screams. Jimery runs of the bedroom like a scratted roach. Jimery runs past Paulette to start the ship. What's going on, Jimery? There's a tsunami occurring, Lilliet says to Paulette.
A tsunami? That can't be. Lilliet opens up the curtains to the window of the room to show Paulette what she and her father had seen. Paulette's eyes jump out of their socket. This is all of your faults. You jinxed this to happen. As Paulette